I know most of you hamjaijua the story behind Safaricom. So the word Safaricom inamaanisha like safari. Like traveling, tuseme like from Mombasa to Malaba, traveling Kenya. So waka originate that name because they wanted Safaricom ikue around Kenya yote, yani ikue kila mtu ajue. So wakaleta jina Safaricom, wakaunganisha na communication, wakaunda Safaricom brand. Hata ukiangalia most of the advertisements za Safaricom, it is about like travel. Na travel from one place, na travel from Mombasa. Unaona hiyo kuna kitu fulani wanatumia kama ndege hivi, na travel from Mombasa inaenda Nairobi, inaenda Wajia huko juu, inateremka hapa chini inaenda Tana River, inaenda Malaba huko west. See, like Safaricom is about traveling. Walikuwa wanataka Safaricom spread Kenya mzima. So ndio maana most of the advertisements zao unapatanga like it's about traveling. Yeah. Alafu the word Safaricom wali connect na watu. Like ni kama ulete jina yenye like ukiangalia kama kuna one of the company inaitwa Jambo Radio. Unaona the word Jambo ina connect na wa Kenya. It's like ni kitu wamezoea kusalimiana. Safari ni kitu yani like wa Kenya wanajua it's about traveling. So waka connect na watu direct, like unaunda brand from the people, una connect na wao, like the Kiswahili name ili connect na wao. Kuleta jina ingine sijui walete jina kama technology, walete sijui. The first CEO of Safaricom alikuwa anaitwa Michael Joseph. Michael Joseph was a guy mwenye alikuwa anafanya at Argentina company. Argentina company was a company in Kenya ilikuwa inafanya mambo na communication. Argentina company ilifikanga in around 1997, ika break up, like company ikaenda bankrupt. After company unajua kwenda bankrupt, hiyo kampuni inafikanga inafungwa because company ikienda bankrupt iwezi endelea kurun bila pesa. So Argentina company ilikuwa ikaenda bankrupt, ikafungwa. That's where the first CEO of Safaricom Michael Joseph alitoka. After hiyo Argentina company kukua bankrupt na kufungwa, so Safaricom company ikaenda ikaemploy Michael Joseph kukua the first CEO of Safaricom. Safaricom was ilikuwa build around 1999. Hapo ndio the word Safaricom originated, ndio the company Safaricom ndio ilianza ku grow that time. So Michael Joseph was the CEO, the first CEO mwenye alikuwa anafanyanga na Argentina company. After Argentina company kwenda bankrupt, akakuja akakuwa employed as the CEO of Safaricom, where ilianza 2000 because alikuwa na information about politics, na alikuwa anajua mambo na technology, na alikuwa anajua mambo na telecommunication, hivi mambo ya kudeal na communication of people. Alikuwa ameisha like alikuwa na experience. Unajua wakati company inaanza, they want to employ somebody mwenye ako na experience, na somebody mwenye ashakuwa kwa hiyo field so many years. So Safaricom ilienda kwa Michael Joseph kamuemploy as their first CEO, the guy mwenye alikuwa anafanya na Argentina. So around 2006 Safaricom company ilikuja na simu zenye zilikuwa cheap. Unajua the thing Safaricom alifikiria kwa marketing ndio watu watumie Safaricom ku communicate, walileta cheap phones kwa watu, simu zenye ziko cheap watu wanaweza nunua. Before 2000 simu zilikuwa zinakuwa on na watu rich. Kama wao ilikuwa elite people that time, around 1990s, watu walikuwa na own simu ni watu rich. Ukiona mtu ako na simu, huyo ni mtu wako rich, mtu mwenye ako na pesa. That guy mwenye alikuwa kwa tuseme around that county mwenye anaweza kuwa na simu ni people walikuwa rich. So Safaricom company in 2007 walileta hapa marketing strategy yenye walisema wanataka ku provide cheap phone kwa watu, ndio watu waweze kutumia Safaricom ku communicate. Yani communicate, unajua kushaleta cheap phones, watu watanunua cheap phones, na wakitaka ku communicate watatumia network yako. So as they communicate with people, wanaendelea kununua hizi sema minutes, kununua data, kununua SMS, ku communicate calls from one person to another. Company ya Safaricom ilikuwa na make pesa. So investment wali make kwa kuleta affordable phones kwa watu, ilisaidia pia Safaricom company kumanuva, yani ku grow haraka. Na that time the competition ilikuwa company ilikuwa inaitwa Cancel, ndio ilikuwa competitor ya Safaricom. Sasa hii inaitwa Airtel company. Hiyo time ndio
Kencell saa yenye ilikuja kuitwa Airtel company ndio walikuwa na compete na Safaricom. So Safaricom because walikuwa wameshafanya investment ya pesa, walitumia communication yao Safaricom brand, walifanya investment kwa most of the counties in Kenya haraka, faster, in a way that it grow faster, ndio competitor wao wasiweza kuwafikia. Ndio watu sasa unapata most of the people wanajua Safaricom because walifanya investment yao, alafu first investment, alafu kufanya watu wajue communication, waka provide cheap phones kwa watu, so ikafanya Safaricom company kukua big. Sasa Safaricom company ina make millions of money. In 2006 Safaricom company ili launch kitu inaitwa M-Pesa company. That was the first time that you can transfer money through SMS from one person to another. Hiyo ilifanya Safaricom company ku grow, ikaanza kupata pesa juu. Ukiangalia M-Pesa hadi saa hii M-Pesa company na making more money kuliko Safaricom yenyewe. Through calls, pesa wana make through call, through SMS, through data ni kidogo kushinda yani ni kidogo, ziko low, na zenye M-Pesa ina make ziko high because want to transfer, kuna hiyo transaction fee yenye makatwa, kuna hiyo ku withdraw fee. Most of the people wanafanyanga transaction kutumia Safaricom. Withdraw pesa, kuna pesa fulani Safaricom anapata. So through M-Pesa company vile wali launch 2005 ilifanya Safaricom company kuanza kupata more profit, na Safaricom company kuanza kugrow, kukua big in the country. Watu wakaanza kuijua juu watu walikuwa wanatakanga kutransfer pesa from one person to another. Pia ilikuwa that time ilikuwa insecurity, ilikuwa rahisi juu lazima ungekuwa kwa bank, register kwa bank, weka pesa yako kwa bank ndio uweze kutransfer from one point to another. So that time hakuwa na kutransfer pesa through SMS. Ndio launch kutransfer pesa through SMS ilifanya kampuni ya Safaricom kuanza kupata profit, inapata hata ukiangalia net profit yao ukianza kugrow at the rate whereby haikuwa inashuka, hadi stock price yao ilianza kugrow because of this M-Pesa company yenye ilikuwa na make profit. Like M-Pesa company haijai make loss. Ni ngumu sana kupata M-Pesa company ku make loss because wewe una transfer pesa, like M-Pesa ni kama broker, inakusaidia kutransfer pesa from one person to another, so wanakata transaction. In 2007-2008 crisis hit Safaricom company whereby kulikuwa na vita Kenya, kulikuwa about your political violence yenye ilifanyika hapa Kenya. Watu waliuana, vitu ziliharibika, infrastructure ilikuwa down, communication iliacha, pesa ziliacha kuwa transferred, like communication between one person to another ilikuwa ngumu because post election violence ilifanyika Kenya, ilifanya economy ya Kenya kushuka chini sana, hadi value ya pesa ya Kenya ilishuka chini sana. Ilifanya hadi Safaricom company, yani like Safaricom company iliko kwa hiyo crisis that hata yao ilianza ku make losses because most of the infrastructure zao zilikuwa doomed, zilichomwa. Unajua time watu walikuwa na vitu mingi zilikuwa zinafanyika, like manyumba zilikuwa zinachomwa. Pia Safaricom company ilikuwa yani ilijipata kwa hiyo shida, yani ili make a lot of losses, ilitiwa na crisis. Watu wako na communicate, money zilikuwa zina transfer because that time watu walikuwa na wana vibaya sana, hadi ukiangalia kwa hizo picha nimeweka hapo kando, like people walikuwa kill, massacre of people. Watu walikuwa na katwa kichwa kama huko mavotia zii nani. Hiyo time people were killed, manyumba zilikuwa zinachoma vibaya sana. 2007 was yani ilikuwa time ya crisis, like unaweza sema like inaweza kuwa world war ya Kenya because watu walikuwa na wana, manyumba zilikuwa zinachomwa, mapanga, watu walikuwa wanashutiwa because somebody mwenye alikuwa anataka kukua in government, mwenye alikuwa anataka kuwa president. In 2019 another crisis hit Safaricom whereby the CEO Bob Colimo alikufa. Unajua CEO wa kampuni akikufa pia inaletanga crisis kwa kampuni juu, like kampuni lazima need move from one point to another. Sasa CEO akishakufa after like plans alikuwa amesha make nini kitambo, ulete CEO mwingine mwenye ata control kampuni. Hiyo pia ni shida. Bob Colimo alizikwa, alikuwa hiyo kampuni ilikuwa sasa ichaanza grow, so kupata CEO kukufa ni kama like mwenye anarani kitu fulani ya kufa. Pia kuna some issues na rising, unapata hawana leader, hakuna mtu ana control, like hawana direction.
So after Bob Colimo alikufa, Safaricom company will make some losses, lakini after the current CEO kuingia, Safaricom company rudi to normal stable. Safaricom company kaanza ku make a lot of money, billions of money. Yeah, people wanatumia Safaricom company today ni company na make trillions of money, billions of money. Imeinvest hadi sahi Ethiopia, watu Ethiopia huko sahi like iko na 11.2 million users wenye wanatumia Safaricom ku communicate, ku make calls, SMS, data, nini hizo mambo. Hata M-Pesa sahi huko Ethiopia. M-Pesa pia iko Lesotho, iko so some of the African countries hapa Africa. Pia inasaidia Safaricom ku make so a lot of money. Inasaidia pia Safaricom company ku grow. Sahi hapa Kenya, like Kenya sahi Safaricom company iko na almost more than 50 million users, current users wenye wanatumia ku Safaricom communicate from one person to another. Daily users wenye wanatumia wenye wako in Safaricom company. Safaricom company is sahi company ina make billions of money. Yeah. If you like my content, kindly don't forget to subscribe, don't forget to leave a comment, also don't forget to leave a like. I will be grateful.